Hmm. Ok, creo que ya estoy en directo. Yes, en directo, confirmo que estoy en directo. ¿En qué me había quedado? Segundito, estoy moviendo unas cositas al VTuber. Ok, ya está. A ver, tenía como cosas que hacer o algo así, creo. Me vine por acá, nomás a pasar un momentito. Imagino que será buena idea eventualmente tirarme un clavado aquí abajo y ver qué hay que hacer aquí adentro. Pero quiero ir como por orden. O sea, aún no me quiero meter aquí. Todo se ha dicho. ¿Qué es esto? Ah, claro. Irving, ¿por qué estás haciendo stream tan en la madrugada? Porque soy idiota, mi estimado televidente. Toco tan cargos del día, recolecto de minerales, consumo 150 puntos de ración original. Ok, ahí se va a quedar por pronto. Espera, ¿cuántos puntos de ración original tengo por ahorita? 46. Muy pocos. Muy pocos. Tenía que conseguir. Tenía que conseguir. ¿Dónde era? ¿Aquí? No, aquí no era. Mm, mm. Tengo que conseguir unos materiales para mis. Estos de aquí. Voy a conseguir estas cosas. Money, 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 motherfucker. Por cierto, anunciaron un nuevo personaje, o sea, que ya se sabía que ahí venía, pero anunciaron un nuevo personaje para el Genshin Impact, lo cual, bueno, eso siempre es bueno, asumo. Un segundo, así, y esto lo acomodamos aquí, y esto lo movemos para acá, estoy acomodándome la interfaz, listo. Bueno, ¿a qué vengo aquí? Se preguntarán. La respuesta es que aquí vengo a conseguir lo que dropé, lo que da el arma. No sé lo que ocupo para mejorar el arma, sorry. Para un par de armas. Así que sí, vamos para adentro. Nivel 59, ¿qué es esto? Ocupo fuego y hielo, una gran cantidad de enemigos, electro corre a través de este... Ok, electro, los enemigos electros. Y pues sí, vamos para adentro. Me conviene el nivel 59. A ver. Mm, sí, por debajo de niveles. ¿Qué necesito para subir de nivel a Ember a todo eso? Quiero subirme de nivel a la Ember y quiero subirme de nivel al weón culiao, este chonguión. Ascender, ¿qué ocupas? Ay, loco. Pues ahora me saco esto, pero... Lo puedo sintetizar, ¿no? Sí, sí, o sea, puedo hacerlo literalmente. Y al otro cabrón que ocupo. ¿Qué ocupas tú? 6 de estos, chingas a tu madre. Ah, ok. Primero vamos a ir a sintetizar esta cosa. Mira, ya se me activaron las misiones de aquí. Eso. Bueno, voy a copiar el link del directo y voy a compartirlo un poquito por ahí. Con algo de suerte y alguien viene a saludar o algo de perdida. Ya se me activaron las misiones de aquí. Eso. A ver, vamos a ir a Twitter, yo qué sé. Sí, yo no pierdo nada poniendo un par de hashtags y diciendo, hey, estoy haciendo directo, vengan y cómanme la polla. Obviamente, entro a Twitter y lo primero que me topo es porno. Nunca me defrauda, gracias Twitter, te quiero mucho. Esto no se está viendo, no se está viendo, menos mal. Porque son un muy buen par de tetas. Estoy en directo en YouTube. Puedo copiar el link de aquí, pero con menos letras. A todo esto se me excusa. Ascender. Ya sí se me excusa. No, qué voz tan sexy, hijo.
Estadísticas, no recortar, compartir aquí. Copiamos el link. Venimos para acá. Estoy en directo en YouTube. Jugando en Genshin. Jugando hashtag Genshin Impact Breath of the Waifus. Cosas. Nada, solo Genshin Impact. Estoy en directo en YouTube jugando Genshin Impact. Para quien quiera unirse. Si pongo será muy mal. Vamos a poner un emoji. ¿Qué pone la chaviza? Vamos a poner un emoji de... No sé, Ale. Estoy en directo en YouTube jugando Genshin Impact. Alguien quiere unirse. Ok. Vale, tuiteo. Bueno, con algo de suerte alguien se nos une. Ok. Ad Astra Abyssas. Ad Astra Abyssas. Las dos. Enviar ya no. Expedición, vamos a recoger a la gente que terminó con sus cosas. Ah, espérate, coño. Ad Astra Abyssas. Sí. A ver, enviar gente a la expedición. Vamos a recoger a Benito. Recogemos a Amber. Hay uno nuevo. Ok, pues, solo para conseguir dinero. Aquí vamos a mandar a Benito otra vez. Vale, corre, Benito. Aquí vamos a mandar otra vez a Amber. Y... No siempre es bueno mandar a alguien por comida, así que aquí va a ir el Keia. Nice. Y el Liyue. Ok, el Liyue ya tenemos a alguien. Ok, ya está entonces. Tengo más... No. Ok, se queda. Ok. ¿De qué se trata lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a... Diarias... Ah, mira. LOL, no sabía que contaba recoger los minerales con esta gente. Cool. Vamos, primero que nada, a intentar sintetizar lo que nos hacía falta. Si mal no recuerdo, era para Amber lo que ocupaba, ¿no? Yes, de fueguito. Está caliente. Quiero... A ver... Aquí... Ocupaba 2, así que 2 voy a hacer. Así. 600... O sea, es barato sintetizar. Bastante eso. ¿Cuánto ocupo de esto? Puedo hacer 4 y ocupaba 6 si mal no estoy. Habrá que conseguir de estos. Obteniendo... Ok, primero subámonos. Vamos a subirnos a Amber. Irving, Amber no sirve de nada. Tienes toda la pinche razón del mundo, pero es mi waifu. Dale. No, hija de tu puta madre, Amber. ¿Cómo pides cosas? Ok, me faltaba otra cosa. Sorry. ¿Era esta la ocupada? ¿O era esta la ocupada, no? Sí. Sintetizar. Confirmar. Bien. Perfecto. Mejorar. Clics violentos. El 58. Nice. Venga nomás. Bien. Ahora que ocupo para encenderla. ¿Por dónde saco esto? Aquí se puede sintetizar todo bien.
Ocupo 18 de estas. Ok. No, básicamente matando esta cosa. Imagino que en el siguiente nivel de aventura. Bueno, de mundo, perdón. Oh. Uh. Uh. Ah. Waifu, 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 waifu. Eso, que mi waifu más. Uf, qué cosa tan bonita. Me lleva la perra. Me la voy a jalar. Ya se acabó el directo. Ah, no tengo, no. Bueno, ya tenemos a Amber, nivel 1.500.000. Ahora hay que conseguir subir de nivel a este güey. ¿Cuánto cuesta? Ok, vamos a ver cuánto nos cuesta sintetizarte. Lo que ocupa Rey. Aunque debería subir primero a Noel, porque Noel la uso siempre, sí o sí. Uf, ¿dónde sacó esto? Ah, ya te ubiqué. Fuck. A ver, este. Eso es bueno de daño pyro. Mira tú. Me serviría para la Amber, pero es que yo a la Amber no la uso como daño pyro. Yo a lo que, o sea, a la cabrona la uso para que haga daño por crítico. O sea, doy hechos y ya. Esta cosa es lo que necesito. Necesito matar esta cosa. Cuesta 40. No quiero gastar. Hoy no. No quiero gastar 40 hoy aquí. Debería ser las misiones diarias. Vamos a avanzar en la historia. Quiero avanzar un poquito en la historia. Mejor avanzamos en la historia y después hacemos aquello que voy a ocupar. Y no conseguí la respuesta que quería. Vamos a andar. ¿Cuánto necesitaba? 6 de estas. Y solamente 6 de estas. Sintetizar. De estas. Me acabalo 4. Ahora que conseguir más de estas. Canjear en la tienda de recuerdos. De estas. Puedo comprar 6. Se necesitaba 4. ¿Puedo subirme de nivel a este cabrón? Bueno, no cuesta nada, así que ven. ¿Me compro los 4? No, solamente 4. Para no gastar mucho de estos. Así. Y estas sí que me interesaría comprarlas todas. Vale. Gracias, señora. Ah, joder, le empujé, pobrecita. Yes, I'll post an expedition at the adventurers. ¿Qué es esto? Ok. Más puedo sintetizar por aquí. Ah, hay gente que tiene proficiencia en esto. Ah, mira, Lisa. Mira tú. Vale, aquí básicamente hago alquimia, ¿no? Entonces. Vale. Ok. 4. Aquí. 6. Pero, ahora, todo esto. ¿Me viene bien hacer esto? Para empezar. Creo que no. No. Creo que no. Ok, vamos. Sí, voy a jugar un rato con los personajes como los tengo. Ya después veré qué hago con ellos. Puedo hacer los encargos diarios y puedo hacer las misiones que me está pidiendo el árbol weón culiado este de aquí. Pero no lo quiero hacer en stream, porque en stream normalmente pierdo mucho tiempo en lugar de continuar con la historia principal. Como por ejemplo hablar describiendo qué voy a hacer para perder tiempo. Así que vamos a continuar con la historia principal y ya. Escenas legendarias, aquí estás. Navegar. Liyue. ¿Qué tan lejos está Liyue de aquí? Son 3.000 metros. 3 kilómetros. 3 kilómetros en la vida real. Loco, está cerquísima, ¿eh? Si esto fuera la vida real, Liyue está muy, muy cerca. Ok. Sí, de hecho, es que si me subiera a un lugar muy, muy alto. Dios mío, mouse. Si me subiera a un lugar muy, muy alto, podrías ver Liyue desde aquí. 3 kilómetros no es nada.
sea, no me va a renderizar porque no tengo la distancia de renderizado tan lejana, pero Lillo debería ser visible desde... Sí, mira, ahí está, mírala. Se ve la cosa que vuela arriba de Lillo. O sea, 3 kilómetros no son nada, insisto. Podría subir más. Yes. Lillo. Vale, vamos a ver. Vale, Lillo. If you want to find the Geo Archon, this is the only chance you'll get all year. Sí. Guess it's a good thing Venti brought it up earlier. Otherwise, we definitely would have missed this year's Rite of Dissension. ¿Sabes la hora específica? ¿Conoces la ubicación del... ¿sabes la hora específica? Might be today, might also be tomorrow. Yes. O puede haber sido ayer, quién sabe. We're already in Liyue, so let's go ask some of the locals. Oh, right. About the Geo Archon Morax. Did you know the Mora that we use is named after this god? But it's seen as impolite for people from outside Liyue to refer to the Geo Archon by that name. Vale. So we should refer to the Geo Archon by the name Rex Lapis, like the people of Liyue do. Paimon, ¿has estado más tiempo que yo en este mundo? ¿Leíste libros? ¿De dónde chingados sacaste la información innecesaria? La tierra de los monolitos. Chan, chan, chan. Vale. Lin Lang. Rite of Dissension. Oh yeah, that reminds me. Isn't that today? Once a year, Rex Lapis bestows upon us his divine prediction, guiding us on how to run Liyue for the coming year. Last year, it was the Yuheng of the Liyue Qixing that was given the honor of asking for the divine prediction. Equilibrio terrenal. Ooh, Paimon knows this one. Mondstadt is to freedom as Liyue is to contracts. Liyue has a strong focus on business and trade. Vaya, putos chinos. The Liyue Qixing, the 7 leaders of the 7 enterprises of Liyue, hold true control over Liyue. That's what foreigners always say. Ustedes, los forasteros, dicen lo mismo, sí. But true control over Liyue will always be held by Rex Lapis. The Qixing is comprised of mere mortals. Rex Lapis is a god. Mondstadt's god is nowhere to be seen, whilst our god is forever with us. Well, Stay in Liyue long enough and you'll see. yeah. Given that you just left your godless city, it's time you experienced what it's like to be in a city whose god has walked with it through all of history. Sure. Vale. Vamos a saludar más gente. Hola. Minero. Oh, are you also foreigners here for the Rite of Dissension? Sí, vengo a saludar. To think I've lived in Liyue all these years and never come to see this before. I guess it's like they say, locals never visit the tourist spots. I wish Yeah, you well on that's your true. travels. Liyue always welcomes you. Bastante bienvenido para ser China. Para ser China, Hola. You too wish to bear witness to the rite of dissension? Sí, por Me eso vine. too. We all do. Qué bueno. As a businessman myself, how could I not take interest in Liyue's most important business trends? The 17 predictions given last year made more than a few ripples throughout the industry. What's more, there's been a rumor going around that the Tianshui herself, Ningguang, has been acting secretly in the shadows. Ajá.
She wants the rocks created by geovision holders to be exempt from taxation. Wow, that's some super professional legal stuff, that is. To be on the pulse of the predictions and the market is what makes this harbor what it is. Among the seven, Rex Lapis is the oldest deity. His keen sense of strategy is well trusted among his people. Understanding the predictions as soon as possible can make all the difference in making your fortune. Bastante interesante el hecho de que esto es China técnicamente, pero definitivamente son todos judíos. Interesado que estén en el dinero. Ay, chistes racistas, me van a banear. Fortune? So where can we see this rite of dissension anyway? You're not at all close. Not to mention that if I gave you directions, as foreigners, you'd get lost along the way. So better to head to Yujing Terrace, to the high ground. It's the highest place in the harbor. Sounds like the best place for trying to communicate with deities, no? Sí. Or something, I don't know. So, vamos para allá. ¿Cómo llego ahí? Seguramente hay un camino seguro y tal, no hace falta que sea medio cabra montesa, pero... mira. Pero en las cabras montesas conseguimos cofres. Y loot. Vale. Uy. Paimon heard that the best time to make a wish is today, during the rite of dissension. Wanna give it a try? ¿Hacer la prueba? Sí, a ver. Comerciante. Hola, comerciante. ¡Ey! Es la gordita. Este tipo me cae bien. Es la única mujer gorda que me he topado en todo el juego y me parece bastante... ¿No puedo hablar con ella? No. Me trae incienso en el incenso. Ok. Oh, you also want a little Adepti luck too? Sí. Seems you know a lot. Making a wish during this time is sure to get you the blessings of both the Adepti and Rex Lapis himself. I've already made my wish, so you can take this. Great! Gracias. Qué buena onda, Espero encontrar pronto a mi hermana. No, quiero un Ferrari. Yo quiero un Ferrari. ¿Por qué chingados? ¿De qué me sirve mi hermana? ¿Es mala? Pero mi personaje no lo sabe, así que tiene que querer encontrar a su hermana. Pero puedo pedir 2 deseos. El segundo quiero que sea un Ferrari. Explota y muero. Ay, Dios. ¿Qué tan grande tiene que ser una falta de respeto? O sea, en rollo, uy, me subí al lo que estás rezándole. Your first time in Liga? No. Actually, it's my first time to see the rite of dissension too. Nice. Sí, yo ya tengo rato pasándome por aquí. Ah, look, that's Miss Ningguang of the Liu Xixing. Me hace gracia cuando ves a todos los demás personajes y de repente ves un personaje jugable. Hay como 7 escalas de diferencia en la cantidad de detalles que uno tiene y el otro no, ¿sabes? Only those who have control in Liu can preside over the rite of dissension. Oh yeah, not sure if you knew, but most of the Adepti appear in the form of various beasts. Yeah. I heard that when attending these kinds of formal occasions, Rex Lapis himself appears as a celestial cross between 2 of Liu's ancient mythical creatures. Sorry, I shouldn't interrupt your wish. Please, take this. Eres un pinche impropiazo, Espero obtener una pista del arconte Geo.
Chingado, ¿y mi Ferrari? Great! Now that we're all done with the wishing, guess we can just wait here for things to get started. Who knows how long that Miss Ningguang lady is gonna take? Ya. Whoa, look at all the people! Amaneció. We gotta get up front. We can't see squat back here. The hour is upon us. Este tipo es la maga Geo, ¿verdad? La que usas en una de las... del rollo de entrenamiento hasta que tienes al inicio. No podía ser poco vistoso, o sea, literalmente tiene que haber partículas y todo. No podía simplemente bajar caminando que el mamón, güey. No, sí, claro. Ah, se murió. No, pues sí, chingón, bonito ritual, te mamaste, pendeja, y lo mataste. Nada. Speedruneó la bajada, banda. Rex Lapis have been killed. Seal the exits. ¿Cómo que cierran las salidas, güey? O sea, literalmente mataron un bicho volador en el cielo, güey. What's going on? ¿Qué parte de mataron a Rex Lapis no entendiste, Paimon? Did she just say Rex Lapis is... Sí, tieso, tiesísimo. Se lo llevó a la verga, Paimon. Pero no ves la pinche cachorra muerta allá del fondo, güey. The Geo Archon is dead? Que sí, joder. Oh no! The Millilith! Looks like they're nabbing suspects who got too close. Paimon's freaking out! The killer is amongst us! Among Us, tururu. Wait, Ay. we got close. Are we suspects? Oh, a lo mejor tú lo mataste o algo. Wait, where are you going? No podemos caer en sus manos. También era un dios al que nos enfrentamos cuando llegamos a este mundo. Yes. So... Oh no! There's a whole bunch of soldiers out there too! Your identity! You may not be the killer, but we can't let them get you! But can we even get out of here safely? Lo dudo, siendo honesto, lo dudo mucho, Paimon. Vamos a morir, Paimon. Grita. Ese cabrón me va a ver. ¿O no? No sé qué estoy haciendo. Guardia aquí, puedo subir por acá. Ah, mira. Nice. Libre soy. Libre soy. Güey, sí iba a hacer todo este desmadre para salir sin que me vieran. Y de todas formas lo iban a ver. ¿Por qué no me pusieron esta cinemática desde el inicio y ya? Claro que sí, mamón. Puedo simplemente brincar de aquí. El flechas.
Oh no, el navajas. Stop! Stop! Come with me. ¿Quién coño eres tú? Pero, o sea, hasta donde sé, perfectamente puede ser el asesino de Rex Lapis, ¿no? Paimon's exhausted. ¿Cómo que estás cansado? Solo flotas. Y ya. Es más, eres invisible. Tú por poder simplemente podrías ser invisible y nadie te vería. O sea, aparece cuando quiere. Yo más que tú. ¿De qué? ¿De tanto flotar? Exacto. Sensitive. You have no idea just how tiring floating around. Wait. Just who are you exactly? Si flotar es tan cansado, ¿por qué no caminas, enana? Call me Child. Child? What, so we're supposed to dote on you? No, not at all. It's an alias of sorts. Ya. In Mondstadt, I don't suppose you came across a Senora by any chance. Sí, es una tipa medio loca, le arrancó el corazón a Venti. Venti es un amigo mío, entonces el vato es en realidad Barbatos, pero creo que no debería decírtelo, pero ya lo sabes, así que pues eso. Sí, señora, somos viejos conocidos, me cae mal. Senora? Child? You're Fatui, one of the Harbingers! Oh, no. Don't worry. I'm not looking for a fight. Sí, te mato, me vale verga. Senora gave you quite the bad impression, huh? Pff, that woman. Can't say I'm a fan either. Ah, claro. Right. Let's forget all about her, shall we? I'm here to help you. No necesitamos ayuda a los Fatui. Come now. Don't be like that. ¿Cómo que no sea así? Cabrona. Yo vi como tu pinche mamá le arrancó el pecho a mi homie. I'm not a bad guy. Oh, okay, perhaps I'm kind of a bad guy, but I'm not here to give you any trouble. Acabo de verte noquear como a una docena de guardias, güey. Qué verga. Would it be too much to ask for you to keep the sword sheathed? Sí. I thank you for your knightly nobility. Sí, sí. Ya, de nada. I heard of your deeds in Mondstadt, so I couldn't help but notice you during the proceedings back there. And because I had my eye on you the whole time, I know it wasn't you. Someone else was clearly behind it. But, regrettably, given I'm a Fatui envoy from Snezhnaya, there's no way I'd be trusted after something of this magnitude. The ruling Chising of Liyue has always been overly suspicious of us. Well, can you honestly blame them? Exacto. Guess I shouldn't try to deny that. Okay, sure. Maintaining a distance between strangers is probably a good idea. Either way, I'm already used to it at this stage. But right now, if you want to clear yourselves of any suspicion, you need to get yourselves to Northland Bank. Staying here isn't an option. As the old Liyue saying goes, the walls have ears. Y muros en todos lados. ¿Moriremos? Pues nada. Hola, guardia. Hola, señor. Hola, morra. Arriba. Ok, para arriba vamos. Ok, más abajo. Sorry. New stock at Sigu Antiques? ¿Más arriba? ¿Qué coño? ¿Dónde voy? Por aquí. ¿Yo serious? Y mira un cofre. Is this an answer from this world? Algo así. ¿Qué estoy buscando exactamente? Habla con este huevón culiado en el banco de la reina del norte. ¿Dónde chingados era? A ver, voy a subir del todo y ya después planeo y hacia abajo y veo qué tal. No, bájate. La marca en el minimapa dice que está más abajo, pero bueno, te voy a matar. Northland Bank. Correct.
This bank was opened here in Liyue by Snezhnaya. Though everyone knows Liyue is the most enterprising in Teyvat, Snezhnaya is not short of change either. Yeah, well, poorer nations don't seem the type to have diplomats that come around acting the way yours do towards the Knights of Favonius. Here, let me give you this. Aire. Gracias. This is Aire. I'm not sure exactly. Sometimes all money can buy is things, and not a name for oneself. All I know is that it's a sigil. A sigil to keep the mighty and illuminated Adepti from bringing harm to you. Ajá. Adepti? If you head north from the harbor, then west from Guili Plains, you will eventually reach a stone forest known as Jueyun Karst. The people of Liyue believe it to be the abode of the Adepti. ¿Es una leyenda? Legend or not, they believe it. As such, offerings to the Adepti are made at its borders. Nobody dares venture in. Ajá. But I have no need for believing, not when I know for a fact that the Adepti truly exist. Vale. Hate to admit it, but your Fatui intel seems all right. But why would we go looking for Adepti anyway? Oh, my little friend. There are plenty of reasons mortals seek the blessings of Adepti. Money, health, love. But you will go for justice. Justice? The Qi Sing will already have dispatched the Millilith. They'll be seeking out the assassin from amongst the onlookers. But how could a mere mortal kill a god that can sweep aside entire armies? Rex, this level of crude response is beyond what is called for. How suspicious. ¿Crees que intentan encubrir al verdadero asesino o sea que a las 7? Or to hide something else. Hard to say. Even now, the Northland Bank wouldn't be able to hold the Millilith off for long, but the Adepti can clear you of any wrongdoing. Vale. Liyue was founded by the Geo-Archon and the Adepti. Of course, it was built by force. Look for them, and be faster than the Qi Sing's messengers, so you may give your version of events first. If Vale. there's anyone that can help you in Liyue now, it can only be the mighty and illuminated Adepti. Pues nada, toca ir a buscar a los Adeptui. Uy. And who might we be? Those that dare enter Jueyun Karst. El venado, el venado. Me enviaron aquí. Por favor, mira esto. A sigil of permission. Many a season has passed since one was last in the presence of such an item. Ya. He before you is the mighty and illuminated Adeptus, Moon Carver. Speak, traveler. What business have you here? Te venía a vender colchones, güey. ¿Te interesan colchones? Con soporte lumbar y todo ese pedo. Actually, It's the assassin. They dared to flee here to Jueyun Karst. Me están diciendo asesino. Sí, soy yo. Sir, we've already stepped too far into Jueyun Karst ourselves. There's no choice. Apprehending the assassin is top priority. We must press on. Disturbing our borders. See them gone. One will not have interruption. Tengo que matarlos. No quiero matarlos. Son buena gente, güey. To arms! Está Take the bueno. target alive! A ver, toma. With the Dale. wind! Attack! Disappear! No quiero matarlos. Voy a ser vientecito. Mira. En mi cabeza Who goes there? no les estoy haciendo daño.
Mi cabeza solo están... Los estoy soplando hasta que se desmayan. Vale. ¿Ves? Desmayaditos. Y esto... Eso fue una nalgada, no murió. To arms! With the wind! Take the target alive! Vale. Desmayaditos todos, mira. Soy una buena persona. Les soplé hasta que se desmayaron. ¿Cuál es el propósito de su visita? Mira, la cosa es tan que... Ahorita llegué a la plaza de allá del pueblo. Y de repente cayó una iguana muerta del cielo. Well... Preposterous. ¿Quién no te gustan las iguanas? Preposterous! Eso solo es un reptil, güey, cálmate. The Liua Chishin. Utterly disappointing. How could someone possibly assassinate Rex Lapis during the rite of dissension? No lo sé. Le pusieron veneno al aire. And then place suspicion upon the attendees. Traveler, of the unjust accusations placed upon you, one has become aware. ¿Qué ha sido acusado del asesinato? The mind knows its answer. Though one must consult with one's fellows, lest the mind be misguided. Go, take your sigil of permission. Carry with you a message. ¿A quién debo buscar? ¿A dónde debo ir? ¿A quién debo buscar? Mountain Shaper and Cloud Retainer can be found here. Only fate will decide if you shall find them. Oh, there exists a conqueror of demons, a guardian Yaksha. Go to Wangshu Inn. There you shall seek him. Vale. ¿Dónde eres tú? Vale. Vámonos de aquí. Vaya. A touch of frost. Puta madre. Encontrar el moldeador de las montañas. Asumo que es esa cosa que estoy a fondo. One with my blade. Sigues vivo. Ya no. Hola. Ladrón de tesoros. Pues no le hago daño. Have mercy, O mighty Adeptus. I beg you. Show mercy upon me and my brother. Spare our lives. ¿Estás bien, güey? Who are you? Tu What's padre. going on? Nada, vengo a saludar al huevón culiao al que le estás rezando. We asked you first. Lo que dijo la nana. Oh. You enjoy safe passage in Joyun Karst. It can only mean one thing. Que me vas a regalar un elote. You must be Adepti messengers, sent here to rescue me and my brother. Disculpa. What is he talking about? No sé. Oh, have mercy, mighty messengers of the illuminated Adepti. I beg you to save us. My brother and I, we only came here because our family is poor.
And we heard tell of treasures hidden in the amber of Mount Hulao. Ya. It was stupid of us. But all we wanted to do was find enough treasure to sell and support our family. We followed the path up the mountain, but suddenly, the amber, it swallowed up my brother Li Dang. I ran away and made it this far before it dawned on me. We were trespassers in the abode of the Adepti, and this was our punishment. I had no idea how to rescue my brother, so I just started praying for the Adepti to have mercy, right here on the spot. And now, at long last, 2 messengers come to my aid. Algo así, yo creo. What? We're not Adepti messengers. We just want to find the Adepti like everyone else. No, you must be messengers. You have to be. I have no idea which amber trapped him. Please, you have to rescue him. I beg you, show me some Adepti mercy. Como adeptus comprendo tus transgresiones, tu apuro y tu arrepentimiento. Bueno, si me lo pides así. Thank you. Thank you. De nada. Almighty messengers of the illuminated Adepti, I promise that we will never be so foolish again. Eso. Ojalá que hayas aprendido tu lección. Si no, tu hermano I was como... gonna ask him about where to find the Adeptus, but he seems pretty one-track mind about rescuing his brother right now. Yes. Un poquito traumado. So, he said that Li Dang got trapped in amber somewhere on Mount Hulao, and that they were following the path the whole way up. So let's follow the path down from here, and make sure to be on the lookout for amber on the way. Puta madre. Amor. Bueno, ¿qué dijo el señor? Digo, bueno, la enana. Que vayamos bajando y nos deshagamos del amber. Mira. Wow, these will come in handy. ¿Qué me estaba haciendo ahí dentro? Muerte, hombre. Attack! A little dusty. Best give it a spring cleaning. Claro. A touch of frost. Espérate. Aquí. Ah, lo quería tirar por allá. I'll keep this close. Nice. ¿Lo puedo empujar hacia afuera? No, no tengo tanto empuje. One with my blade. ¿Qué hay más hacia abajo? ¿Me llevo? No debí de haber hecho eso, perdón, cosito. Swift and merciful. From whence you came. Me
faltaba uno, ¿verdad? Ahí está. Hola. ¡Ay! Casi me mata. Perdón. Ya iba con inercia, güey, perdón. Aquel de allá. No, baja. Así. Creo que aquí ya había bajado. Sí, sí, creo que había una corriente de viento y todo que te subía. Hey, hola. Espérame tantito nomás, voy a terminar de romperla si me falta. Y un zorro. Hola, zorro. It was worth the trouble. Si puedo evitar matar esas cosas, no las voy a matar. Me están siguiendo. ¿Qué maté? Última. Ahí quédate, carnal. ¿Estás bien? What happened? You rescued me. No. Oh, thank you. Puta madre. Oh, and have you seen my brother? Sí, está His name rezando. is Li Ding. Sí, está We were climbing the mountain together. rezando ahí arriba. I just hope he didn't get trapped in Amber too. De hecho, en los videos que te buscáramos, está en la cima de la montaña. He made it to the top. Sí. That means he should be okay. Yes. Oh, thank you. De nada. I will head up to find my brother now. Anda. Here's hoping I don't run into any more Amber on the way. Suerte. Y se marchó. Ahora hay que volver a subir, I guess. What's up? Thank you for rescuing my brother, oh mighty messengers of the illuminated Adepti. De nada, soy la mera verga. What? No. I mean, like everyone else, we've heard that there's an Adeptus living in Mount Hulao. Uh-huh. The regular folks like us would never have the chance to meet them. No, unlike you guys, you're Adepti messengers. So it's a whole different story. Anyway, we have trespassed in the realm of the Adeptus for long enough. We should get going. Thank you, mighty Adepti messengers. Vale. Yes. Thank. De nada. Vale. Boy, it'd be super helpful if we actually were Adepti messengers. Sí, estaré bien. Cause it seems like this Adeptus has got a real temper problem. Sí, sí. But it's not like we've done anything wrong, so... Who dares trespass on my mountain? Te valga verga, güey. ¿Qué pedo con el pavo? Foolish mortal. Come forth and receive your punishment. Ah, te voy a partir tu madre con gusto, güey. You intrude upon the sanctity of Mount Hulao. Sí. You destroy the amber of my mountain. Sí.
The thieves' ignorance was an affront to the Adepti, but your actions are an abomination of the highest order. Sí. Wait, we can explain. Mira esto. A sigil of permission. One was unaware that such things still exist in the mortal realm. In the beginning, Rex Lapis cast them for the mortals with his own hand. Few were made then, and thousands of years on, fewer still remain. Speak. One shall listen to the matter which brings you here. Se murió tu Then carnal. one shall verify the truth thereof. Sí, la cachorra del cielo está muerta. You would be wise to speak the truth. For Liyue is not so far from here that one would be easily deceived. Rex Lapis assassinated? Bien tieso. At the rite of dissension? Bien tieso. What mortal in Liyue, nay in all the world, would conspire to commit such foul treason? Or perhaps the more pertinent question is, what power in this world could aspire to achieve it? Un dios muy aburrido. Rex Lapis charged the Adepti with the protection of Liyue, and we have always honored this duty. As the people have prospered, so have we gradually withdrawn into the mountains. Indeed, this was a gesture of goodwill towards humanity. But now, alas, Rex Lapis, gone. Traveler, of the matter you have relayed, one has become aware. One now knows why Moon Carver has sent for us. Once one has dealt with certain matters here that require my attention, one shall convene with the other Adepti. ¿Me explica alguien por qué pasó lo del ámbar? Paimon can. Adepti always have magical powers in storybooks. Seems it's true in real life too. Ya, vaya. You know, like how grass is actually Adepti hair, and rivers are actually Adepti saliva. There must be something similar going on with the amber. Los ríos son saliva de... ¡Qué puto asco! Los menos asquerosos. Your nonsense knows no bounds. This amber is produced by a flower that one has planted here, called the karst crawler. Ajá. The majority of the plant is hidden underground. When stepped on, it produces amber to trap the invader. Huh. After taking up residence here, one planted many karst crawlers to ensure that the tranquility of the mountain would remain undisturbed. Over the years, they have helped to prevent many disturbances. But in the process, they have also trapped many curious things. Muy interesante. Mira, sería una buena mecánica, al menos de la montaña. Cosas como que vas caminando por ahí, de repente das un mal paso y, bueno, ámbar. Oh, so the amber is alive? Es como el fruto de una planta, entiendo. Correct. Thus, one may not leave this place in its current state, for fear of the risk to innocent lives in one's absence. Ajá. One will depart as soon as one has attended to this matter. One trusts that the manner of your departure will be swifter in nature. Ya, claro. O sea, me está diciendo pone la verga. Dale, pélate, compa. Y ahora vamos para allá. Montoy. Mira. Hierro. Nice.
Ojalá que no me la hagan de pedo por también aquí por andar minando. Hey, who put this table here? They've even set it ready for dinner. There's a wine jug and everything. Ooh, they even have the guests' names carved into the seats. Here sits Retainer. Here sits Guizhong. Here sits Rex. Ay, pues ya me puedo sentar en la de Rex porque está bien muerto. Maybe Rex is short for Rex Lapis. But Paimon has no idea about Guizhong. As for Retainer... That's it! When Mooncarver was going through the names of his Adepti buddies, he said there was one called Cloud Retainer. So this must be where Cloud Retainer and the other Adepti have their dinner parties. Dinner parties, sí, tiene que ser aquí. How about we cook up some extra special dishes for the Adepti? We're sure to get Cloud Retainer's attention that way. But what do Adepti even eat anyway? Paimon has no idea. No sé, ¿le gustarán los elotes? People must make offerings here all the time. Guess all we can do is look around the area for any leftovers. Maybe that'll give us some ideas. Yeah. Do you think maybe it's at all possible that the Adepti might like to try some sticky honey roast? Sticky honey roast, ok. Ya, claro. Puto juego es bonito, Coño, no. Imagino que ahí está marcado para que cocine ahí. Vamos a ver qué hay que se prueba. Tengo una marca aquí, no recuerdo por qué la puse. Ah, ya. Bueno, esos ya los maté, de hecho. Tenían un cofre y todo. Vamos a desmarcarlos. Alguien vive aquí. Someone has definitely cooked here before. Do you think they were making an offering? No creo, o sea, es una cama. Alguien vive aquí. O acampa aquí, por lo menos. Looks like they didn't use all the ingredients. Let's see here. We got some snapdragon, some lotus heads, some tofu. Whatever they were cooking, it sounds complicated. Yes. Hey, look over there. They left some notes too. Yup, it's a doozy. Paimon's not surprised they had to write it all down. It's a lot to remember. We should read it carefully. No voy a leer eso, qué huevo. Si le doy aquí de nuevo. What would you call a dish that's made from snapdragon, lotus heads, and tofu? Vale. Vamos a dar otra vuelta o algo, yo creo. No. Segundito. By the way, conseguí a Sayu. Sayu está bonita. Sí, está acá ahí. ¿Qué pedo con Sayu? La cabrona esta. Aparte de que tiene mis energías de vivir. También tiene posiblemente la mejor E del juego.
Dale. And away I go! It's very clean here. Whoever cooked here last obviously likes to keep things neat and tidy. Ya. Paimon bets they were making an offering to the Adepti. Looks like we got us some matsutake and some raw meat. And what do you know? The recipe is right here. This chef was a super organized person. Me dejaron una receta. Rollos de carne con mastaque. Ok. No recuerdo qué era eso. I'm out of here. Whoa, the ground is covered in flour. What a messy chef. Ya. Seems Posiblemente there's yo. meat in this pot, but Paimon can't tell which kind. Do you think whoever cooked this made it as an offering to the Adepti? Paimon can't quite imagine an offering made of flour and meat. Huh? Our messy chef dropped a piece of paper on the floor. Ew, and there's a huge footprint on it too. But footprint aside, maybe it has something to do with this mystery dish. Mhm. ¿Y la receta? I'm so curious. What kind of dish uses only flour and meat? No sé, pizza de carne sin queso. Encende, oh claro. Cocina. Flour and meat. Tofu. Nope. Esta es la que estaban pidiendo ya, creo. Confirmar. ¿Cuenta como uno? Ok, la otra es flour and meat. Flour and meat es... Pues ir a la parrilla no. Carne frita tampoco. Nope. Nope. Este de aquí. Carne de mora. Asumo. Vale. ¿Y qué era lo otro? ¿Eran estas? No, no eran estas. No recuerdo qué era el otro. Era acá, era acá, era acá. Era flour and meat aquello. Este aquí eran mushrooms. ¿Qué era lo demás? What do you get if you cross matsutake and raw meat? Matsutake y carne cruda. Vete. Matsutake y carne cruda. Nope. Matsutake y carne cruda es esto. And away I go! Estofado de gemas. ¿Esto lo hice? Ah, mira. Ah, pues nada. Puedo pasar ahí y ya.
Estofado de gemas. ¿Tenía? ¿Hice eso? No, creo que eso lo conseguí. Can't touch me. ¿Era este? No. Estofado de gemas era lo que conseguí, ¿no? Lo que te digo, lo que ofrecí que era eso. Loco. Me has perdido. De todo lo que cociné, era uno grande. ¿Esto era? Estofado de gemas. Ah. No sé si lo hice bien. Venga. Se ve rico. Ay, Dios. Venga. Sí, venga. Tiene que ser, ocupo fuego. Ok, hay que cambiar esto por esto. Arre. Ya. One senses the presence of a sigil of permission. One knows not why you have come, though the sincerity of your offering is clear. Hence, you shall be granted an opportunity. Find your way through mine abode, and you shall receive an audience with the Adeptus whom you seek. Sí. Sí. Dios. Let it rain. Not so hard! Cansó de... Leave it all to... A touch of frost. Spirit blade. Attack. Ok. Oh. Oh, vale. Vale, vale. The platform is moving! So that's what this button is for. El juego es bonito, Voy a tomar fotos. Puta madre. Vale. A volar. Forth, my blade. Mi pregunta es, ¿esta gente que estaba aquí, estos Silitrus o como sea que se llaman, estaban aquí contra su voluntad? ¿De alguna manera consiguieron meterse aquí? ¿Los secuestraron y los pusieron aquí y nunca se quejaron? ¿Qué estoy haciendo aquí? Oh. ¿Es caminable esto? Nope, no lo es.
¿Puedo poner algo ahí? No, se cae. Mira tú. Adiós, Barón Bonnie. Puedo pasar para allá. Si la giro, vale. Ok, I think I got it. Pero creo que no llego si uso el glider, ¿verdad? ¿Puedo usar el glider aquí para empezar? Ok, vamos a agarrar. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Primero que nada. There's no way for you to get up there. Where's a wind current when you need one? Asumo que por aquí podré activar una. Claro. Ok, I think I got it. Ya. Uf, vale. Comenzar desafío. ¿Qué hay que hacer aquí? 1, 2, 3. Era todo. Vale. Uno, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Ok. ¿Y ahora qué? Ah, mira, ya, pues se activó el viento, nice. Ok. Question mark. Si hago esto aquí. Vale. Ya. Ya, claro. Prende esa. Prende esa. Ah, no, pues claro. No sé, cosa, una pistola para los puzzles. No sé qué hice.
One is most impressed. The path that leads through this abode defies those of ordinary abilities. Solo tiramos fuego. Un poco para tanto, eh. The one before you is the Adeptus Cloud Retainer. Now speak of the matter which brings you here. Mataron a tu compa, el lagartijo. Solo definirse de las trampas. You surmise correctly. This place did one self-build, as did one design the mechanisms within. In fact, even Gui Zhang and Rex Lapis themselves found one's technological accomplishments to be worthy of commendation. Yes, sí. This place is huge, and there are so many mechanisms. Do you really have this whole place to yourself? What's it even for? Did you build it as your private mechanism workshop or something? It's just like the stories say. The Adepti leave the human world, find somewhere to go be a hermit, and then they research and invent all these amazing things. Yeah. One is simply not partial to the tedium of social interaction, and wished to find some peace and quiet. Find it one did. Shortly after which, you arrived bearing your sigil of permission. But enough. State the matter which brings you here at once. You have disturbed the tranquility of this place for long enough. Sí, ya. Rex Lapis. Assassinated? Sí, sí. Muertísimo. How can this be? Such a heinous crime! Who would dare? The notion is so preposterous as to be unbelievable. One shall have to verify the truth of the matter independently. Yeah. Perhaps one shall quash Liyue first, then convene with the other Adepti. Perdón? Wait, what? Did you just say squash Liyue Harbor? Are you seriously gonna wipe out the whole city? Only a response of sufficient magnitude can negate the possibility of further incidents. Pero supone que debes proteger a su gente, pero se supone que los adeptos juraron proteger la ciudad. It is as you say. We have protected Liyue Harbor under the leadership of Rex Lapis for 37 centuries. But in the face of this coup, by nefarious actors, exceptional measures must be Pues taken. nada, sonabas como la más razonable de todos la gente de por aquí, y de repente resulta que eres una pinche genocida, pero todo bien. Yikes! Quick, you gotta think of something. She wants to squash Liyue flat, and it doesn't seem like she's bluffing. Mira, te invito un tamal y te calmas a la verga. Por también puedo decir, acepto nuestra ofrenda. Aceptó nuestra ofrenda. Esto hace que esto sea un contrato. What? Exactly what Paimon was gonna say. We made all that delicious food and gave every last bit of it to you. Ya, claro. Estamos sobornando a un dios con comida. Somos la verga. Toma. We were hoping you might help Liyue out, not wipe Liyue out. Or at least let's, discuss it first. Can't hurt for you to get a second opinion. Contract? A cruel irony that you should appeal to the notion after the merciless murder of the god of contracts himself. Ya, sí. El comedias, me dicen. The people of Liyue seem quite content to dispense with their contracts. They are quite adept at taking that which is composed of black and white and turning it gray. Nevertheless, since you come here in the name of contracts, far be it from one to abandon one's own contractual obligations. Least of all when you come bearing a sigil of permission. Rex Lapis infused these sigils with adeptal power when he first cast them. That power once aided humans in battle.
Most of the sigil's power has long since worn off. It is but a keepsake now. This keepsake cannot be taken as proof of your trustworthiness. One must investigate the claims that you make independently. Simón. This, no doubt, is Mooncarver's very reason for summoning us. Your audience with the Adeptus before you is now concluded. Leave at once. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Pinche loca. Ya me voy. Bueno, ya son las 5 de la mañana. No vamos a continuar mucho más. Yo creo que vamos a terminar esta misión y perderme. Vamos a ir a... aquí. Oh, this seems to be Wang Shu Inn. Sí, ya estuvimos aquí como mucho antes. This place seems basic. Are we really gonna find an Adeptus here? Let's take a look. Paimon reckons he'll be on the balcony. Doubt we're gonna find him in the kitchen. Vale. Oh, he's not here? Bonita vista. To the blind, everything may not be as it appears. Sí. ¿Quién coño eres? Sigil of permission? You came prepared. Sí, pero eso vienen preparados. Though this only prevents me from hurting you myself, doesn't stop you from getting hurt in other ways. Ya. Paimon doesn't get it. O sea, este güey me está básicamente amenazando. Too much contact with our world is breaking the rules. Mortal souls are not as robust as those of Adepti, nor can your blood carry this level of adeptal energy. It's for your own good. Leave. Now. ¿Y si no quiero? Wait a sec, we came here to... Paimon's peeved. All he does is think about himself. Paimon wants to give him an ugly nickname. But if you tick off an Adeptus, the only thing you'll probably ever find in treasure chests is cabbages. Blech. Ay, güey. Guess we should go ask the boss lady of the inn about just how she manages to talk to Adepti. Vale. Mira al gato. El gato me mira de vuelta. Miro al gato. Y me mira de vuelta. Me estiro. No creo haberte visto antes, dice la posadera. Háblame del Adeptus. Oh, you've already met Xiao. Not bad. Not often he's in a good enough mood to agree to see people. Un segundo. Ya está. That's his good mood? Ah, está de buenas, órale. Oh yes, the Adepti are very hard to come by. Many people go their whole lives praying to them, never once actually getting to see one. Vaya. When the Geo Archon built Liyue, he borrowed power from the Adepti. But most of them only know how to protect Liyue by fighting. So for many millennia, it has instead been humans who have led Liyue. You really know a lot, huh, boss lady? It's not boss lady, it's just boss. Anyway, Yeah. Seeing as you have the favor of the Adepti, things should be a lot easier. Well, if you want to know my opinion, if you keep Xiao in a good mood, things should be okay. Good mood? Can't really imagine what a good mood looks like for that vigilant yaksha. Will be interesting, won't it?
Come to think of it, I've never seen him smile either. How about this? You go see the chef for a bowl of almond tofu and a plate of whatever it is you're best at making. Almond tofu is one of the few human foods Xiao likes. The other dish is up to you. Yeah. Up to us, eh? What do you think you're the best at cooking? Ensalada Really saludable. hard to screw that one up, right? Claro. Me gusta la mecánica de que estás comprando a los dioses con comida. Ah, hablar con el chef. Can't you see I'm on a break, kid? Scram. Scram! Whoa. This chef guy's service is about as good as that Wagner guy's back in Mondstadt. I see. El sonriente If it's for the boss, Xiao. then guess I don't have a choice now, do I? Sí, podrías renunciar. But my heart's not really in it right now. Not enough to make a dessert as painstaking as almond tofu. And why is that? A fencer's hand must be steady. So too must the hand of a chef. But my hands, they're not steady. Because, a traveler once told me that this inn is haunted. Yeah. And then just now, in the kitchen, I saw something. Something not right. This chef looks so intimidating, but speak of ghosts and he becomes weak. I keep thinking, even Wangshu Inn isn't safe. I can't keep a steady hand for something like almond tofu. All right, in the name of high-quality almond tofu, we need to go check this kitchen out. Ya, claro. El nombre de la comida. ¿Puedo sentar aquí? Ah, sí, me puedo sentar. Mira tú. Ok. No. Nice. Doesn't seem to be anything. Vistes un hámster. Una valla. Nada sutil. ¿Está insultando? Niña. Sí, está embrujado, no sé. What? You saw it too? Sí. What? How could I? Okay, so he's useless now. What do we do? ¿Cocinar nosotros? Forget it. Let's just go see the boss lady again. Ya, claro. Scared of something so insignificant. Hard to believe he was once a notorious bandit. Simón. You don't seem that afraid of ghosts, boss lady. Gods and ghosts. I've seen it all before. Come to think of it, others don't seem to know there's an Adeptus here at the inn except for the boss lady. Shh. Ajá. Say any more and you'll be divulging my little secret. ¿Eres un fantasma? Right. Best you two be off. Go see to it that little ghost doesn't go scaring anybody else. Not that I'm ordering you around. It's like the Adeptus said. Mortal souls are not as robust as those of the Adepti. So as not to be harmed when dealing with the Adepti, you can start by practicing with that ghost. But how should we persuade the ghost? There is a calligraphy painting in the inn known as the Witness Sigil. It's been in circulation for over 1,000 years. Go take a look at it.
Ya, claro. Once you have, look for a place outside where you can see the exact same witness sigil formation. Sí, claro. Todo el cierto. Busca. There she is! So scary! Quick, you! You grab her! She's trying to get away! We have to follow her! If it's as the boss lady said, she won't disappear like last time! What? She doesn't know when to give up! What? This old decrepit ruin guard? Surely it's not possessed? Uy, traigo mal el equipo. I'll protect us. Windblade! No one escapes my sight! Okay. Silly churl, Billy churl. Eres... Ok. Finally caught you! Paimon's pooped. Silly Billy, Billy churl. Haunting things isn't nice! Little girl, are you listening? Chilly Está regañando un fantasma. Frilly churl. Now listen here, young lady! Está regañando un fantasma. Oh. Okay. Ok, nice. Dusky Ming won't tease the travelers at the inn anymore. Gracias. Next time, you can come play with Dusky Ming. Ok. If you don't come and play, Dusky Ming will come find you. Sure. Ruinas. Vaya. Espérate, esa niña es... No, pero si viene para acá... Es que había otra niña fantasma. No es la única niña fantasma del juego. Por aquí creo que había otra. No me da tan curioso. I'm out of here. Espera.
¿Era por abajo? No puede por acá. Be true. What I've heard. What? You really got the ghost to promise to stop haunting the inn? Yes. Wow. You really are something. Yes. I am in your debt. Sí. Please, wait a moment. I'll make you the smoothest, silkiest bowl of almond tofu. Okay, nice. Haha, my hands are steadier than ever now that she's gone. Okay. Chale. Chiao. Espérate, ¿qué? Observar. Mira, mira qué. Rocalla. Rocalla. ¿Cómo se van? Esta no es la de acá. ¿Es la de aquí? Sí, 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 es esta. Está por... Sí, es por allá. No alcanza a verla desde aquí. ¿Esa? No, no es esta. Es la que está después de esta. Más para allá. Vale. You two, again. Sí. Wait, don't go disappearing again. What's this? Comida. It's your favorite almond tofu, as well as this distant traveler's best dish, a satisfying salad. Quick, tell him everything before he finishes eating. Rex Lapis. Sí, bien tieso. How could this be? Pues cayó desde muy alto, se partió la nuca contra el suelo. Bueno, no era una mesa, pero era de piedra, así que sí, murió. I can't imagine it. Though times have changed, I've never imagined a Liyue without him. The ruling Qixing. Just what role have they played in this? I will seek Mooncarver, Mountain Shaper, and Cloud Retainer. It is time they too made their decisions. Adepti do not turn on their responsibilities. I have my reasons to not want to be tainted by the mortal realm, but responsibilities are responsibilities. Yeah. Our god is the god of contracts, after all. Wait, Paimon still has one last question. Hmm? That Dusky Ming, she's... When conquering demons, on occasion, you can come across spirits who have never hurt anyone, yet are also not yet able to be moved on. Yeah. So I asked the innkeeper and the boss if they could keep her here for a time. No, bueno, curioso, qué lindo. So really, Wangshu Inn was looking after her. Really keeping a wide range of business going, huh? Mira tú. Por eso... Ah, y desapareció. Nice. Huevos. Un rango de aventurero. Me quiero el hijo. Y ya. Ok. Quien sea que haya pasado por el directo, gracias por haber venido. Quien sea que vea este directo en diferido, gracias por dejar el view. Espero que tengan un buen día, tarde o noche. Me voy a dormir. Buenas noches.